Good morning, good afternoon, good evening. We miss being together, but we cherish being able to be together in this format. Welcome to the panel, Women of Power, Leading Together for a Better Future, sponsored by the Lutheran World Federation, the LWF. As you know, the priority theme for the 65th session of the Commission on the Status of Women is women's full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls. For thousands of years, philosophers, religious figures, public figures, and others have argued that women had no place speaking and acting in public. As we know, the response to bold women in the public sphere and also in religious spheres has often been violent. The oldest version in ancient Greek mythology of the story that shows how important it was for a man to shut up a woman is from Homer's Odyssey. In it, Penelope asks a singer to change his choice of music. Telemachus, her son, butts in and says, quote, "Mother, go back up to your quarters. Take up your own work, the loom and the distaff. Speech will be the business of men, all men, and of me most of all, for mine is the power in this household." End quote. And this continues to happen in all our contexts 3,000 years later. Sometimes this kind of silencing is enforced with violence. And I ask you to mute, please, so that the sound is clear. Thank you. Very often, fundamentalist discourse creates roadblocks for women to be full and effective participants and decision makers in public life. To explain, fundamentalism is a form of any religion that advocates for literalism with sacred texts and strict adherence to the literal readings of the sacred texts. So today we come together as a panel of Lutherans who believe and act differently. Through faith, we believe that God creates and calls all humans to be involved in public life and to be safe from violence. Before turning to the panelists, I invite participants in this session to be active. I will say 2 questions I invite you to think about and notice, and I will put them in the chat after the panelists begin. And these are: write down for yourself one example of a fundamentalist discourse in your own context. And write down for yourself one way faith-based organizations or other agencies work to overcome this violence, this discourse. We'll be reflecting on these together with the panelists later. I now welcome our 4 panelists in the order of speaking: the Reverend Dr. Marcia Blasi, the Reverend Elita Moyo, Ms. Tamar Haddad, and the Reverend Lyria Preciado. They will share an example of one of these fundamentalist discourses and reflect on their work and how to make a difference so that women can lead in the public sphere and be safe from violence. I will introduce each speaker right before she speaks. And panelists, please, you each have 7 minutes to speak. When you have 1 minute left, I'll come back on camera and I will verbally let you know this. Please then conclude your comments within a minute. Now, let us welcome our first panelist. The Reverend Dr. Marcia Blasi is a member of the Evangelical Lutheran Church of the Lutheran Confession in Brazil. She has recently been named the new program executive for gender justice and women's empowerment in the Lutheran World Federation.
She has been the coordinator of the theology course and the gender and religion program at Facultatis Est in Sao Leopoldo, where she has taught undergraduate and graduate courses in feminist theology and Lutheran theology. She has also served as a gender justice advisor of the Council of America and was a voting member of the 20th Global Assembly. And once again, please, for all participants to please put your microphone on mute. Dr. Blasi, please. The floor is yours. Thank you, Mary. Good morning. It is a pleasure to be with you. It is my honor to be with you to share some of our reflections and some thoughts this morning. Greetings also to all my fellow panelists, Elita, Tamar, and Consuelo. It is good to be with you and share this moment. As mentioned, Dr. Mary already mentioned, I work at a theological institution, and it is from this place I speak today, from my day-to-day of working with education and formation in graduate, undergraduate, and also in community level. It is from this place I speak, and from this place I need to also tell you that over the past 5 years, Brazil has experienced a backlash in programs and actions for the full participation of women in society, and even in churches. A backlash on sexual and reproductive rights and basic human rights. There has been a significant decrease in funding for education. This means that women and girls have a harder time to access the few resources and also have to leave school because of care for siblings or helping with the family. Fundamentalist-oriented churches have teamed up with populist government. Their fundamentalist interpretations of the Bible have provided a strong ground for a discourse that supports the anti-rights actions in society. Despite the fact that there are few women in leadership positions in the government, they neither represent nor work for gender justice. On the contrary, theirs is an old-fashioned narrative that places women in their place, in positions of submission. Boys wear blue and girls wear pink. That is the big slogan. Even the word gender is not accepted by men, let alone gender justice, feminism, and gender equality. Theological institutions and progressive churches are called to speak out, to challenge those interpretations. But here is something that we need to point out. Patriarchy lies at the roots of gender imbalances around the world, in all levels of society, in education, in work, in churches. Thus, fundamentalist theologies are part of a bigger picture, a bigger system of oppression. Gender injustice is present in many theologies, not only fundamentalists, even in what we would call progressive theologies. The problem, therefore, is not just to respond to fundamentalism, but to challenge theology itself and to create new narratives. At Facultatis Est, this work is not new. We have a long commitment to gender justice, and feminist theology is taught in theological studies since 1990. Since 2015, we have Facultatis Est has its own gender justice policy. Of course, this does not mean that we have reached gender justice institutionally or even in our society, but we are intentionally working toward it. And of course, there is a long way to go. Among many graphic and scary interpretations that I could mention to you today, I want to point out to one particular, apparently very harmless interpretation and fundamentalist interpretation of the Bible. I'm speaking about 1 Corinthians 13:7, where we read, "Love bears all things, believes all things,
hopes all things, endures all things. The emphasis put on this Bible verse in a very strong fundamentalist interpretation gives a strong message that love calls to put ourselves always last, to care for others first, to endure all things in silence. Such teachings, who seem sometimes harmless, lead to submission and silence. They do not empower women to seek education, to take up leadership positions, and to seek help and report violence and abuse. In order to create a counter discourse, it is part of my calling, my job to invite women to read and interpret the Bible from a feminist perspective, through the hermeneutics of suspicion, asking questions from our own context, asking questions with each other, wondering together. This is not always easy in a context where feminism and gender are portrayed as evil. Workshops, courses, seminary teachings have helped to break those barriers. But that is not easy. But slowly also men are entering into this discussion, entering this reflection. During the pandemic, in partnership with the Evangelical Church of Lutheran Confession in Brazil, we've developed a campaign for a home without violence. Cards for social media, reflection, Bible studies, a hotline for support and workshops, webinars and courses were created and offered freely. And of course, there was opposition in social media about our teachings and about our cards and our campaign, even to the church. In partnership with faith-based organizations, we have provided safe places for discussion, created methodologies, and supported women in leadership positions. We have to admit that we are helpless in many cases. Dealing with 1 minute left, Marcia. Dealing with fake news in social media is still a big challenge. But there is hope that comes from working together, from reading the Bible together, from asking other questions. There is hope. After COVID-19, I don't believe the world will go back to this as it was. And thanks be to God, it was not good before we started. So we have the opportunity to together dream for a just world for everyone. So these are some initial thoughts that I would like to share with you this morning. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Blasi. And now to turn to the Reverend Elita Moyo. The Reverend Elita Moyo is the Gender Justice Coordinator of the Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe and is also a member of the Lutheran World Federation Council. In 2018, she was honored as a gender justice champion by the Danish Embassy in Zimbabwe. An ordained pastor in the ELCZ, Moyo has served several parishes in Zimbabwe and previously served as the chairperson of the Women Theologians Forum in the Lutheran Church and held the position of secretary in the board of the United Theological College, where pastors of mainline churches are trained. And I failed to remember my need to shift as moderator to accommodate for the fact that we did not have interpretation buttons. So I made a mistake here by going immediately to the Reverend Moyo. We are going to ask if the interpreters are able to give a very quick summary of what Dr. Blasi has said. May I check in on that? Okay, perhaps after we have two speakers, we will ask for a quick summary of. This is Christine, Yes. the French interpreter. Now that we know that you want
a summary, we will make sure that we are able to provide one for Mrs. Moyo, but there will not be one for the previous speaker. And I think all my colleagues will agree on that. Okay, thank you. Sorry, we would have taken notes, which we didn't, or I didn't at least. No, it's totally fine. We're making this up as we go. This is the way of life now. So thank you. Right. So there will be a quick summary by one interpreter successively, once in one language, then in the next language, French and Spanish. That is correct? Yes, thank you. Okay, right. Signing out. Yes, so we continue to adjust. So now you know what is going to be provided, and you also thank you, interpreters, for shifting with us in this unknown world of navigating without this button that helps us in our life. And now we do turn to you, Reverend Moyo. Welcome and thank you very much. The floor is yours. Thank you very much, Mary. I'm grateful to have this opportunity and also to greet my panelist colleagues and all the participants. Thank you so much for this time. To start with, really, I'm the person on the ground, so I will share with you my experience and what we are doing on my reflection. So to start with, I want to reflect on the principle of men being superior or being heads of household, and women having to be submissive and not allowed to speak. This has been misused and has led the oppression of women. One way we are trying to counter this as an organization is by engaging both men and women using the contextual Bible study methods and enable both to have a deeper understanding of the Bible and its intention on certain texts. Also, as a faith-based organization, for example, the church has helped by coming in as the voice of the oppressed women and being a mediator where such injustices are practices. Women are being empowered through advocacy training, building their resilience in issues of gender-based equity. Women empowered by training on livelihood skills and knowledge on how to take up cases of abuse using the referral pathway systems. We also, who are the custodian and schools to discuss issues of sexual reproductive health and rights. And also the stay away, the stay at home or shut down due to COVID-19, which was put down as regulations by the government, and also the WHO increased physical and sexual violence as partners, intimate partners were forced to stay together and devise ways of tolerance each other. I'm not saying the regulations were wrong, but I'm just highlighting on the effect, how it affects the lives in the community. This was not easy at all, as some families were already involved in domestic violence,
and having to be together 24/7 and to have peace was almost an impossible task. Services that are found under gender-based violence were initially not considered essential service, and how to reach out for help was also a challenge. Children were exposed to sexual gender-based violence as they were in most cases forced to be indoors, and older children, male relatives, in some cases abused children. The fact that patriarchy is rife in Zimbabwe became very apparent and clear in homes, as most men are not used to participate in unpaid domestic and care work, and are brought up to consider this as women's job. And this meant had to do most domestic work, as men just sat around. Some did change, but most could not. The gaps we identified is like limited knowledge of both men and old women on gender justice and gender equality. Many men consider this as a challenge to their manhood. Be men doing existing challenges, justice, as shared by the whole Bible, which is very clear, yet misinterpreted. And most, if not all, women in rural Zimbabwe have no clue and access to information to also understand the process. Reverend Moyo, you have about a minute left here. Thank you. How many minutes? You have 1 minute left. Okay, we also consider, the government should also consider the appointment of women in higher posts of leadership, such as the represent the rest in all aspects. E.g., we have Vice President who just resigned, and we are campaigning that if the president can appoint a woman to that post, it will be a good act for the country. And we're also looking forward for the government if they can involve women in land distribution. Now we have a new act on land distribution, but most of the rural women, they don't have any knowledge about how to go about it. But the chances, the law is very clear, but no one interprets these laws to the community. So we're looking forward if the government can act, and also the church on the other side, campaign or challenge whatever is not going, whatever is not interpreted or not reaching the community, because the church is there. Even at the remotest area, you find the church is there, so they can help on interpreting these laws. Thank you. Thank you so much, Reverend Moyo, for your reflections on the role of both government and Bible study and all the other issues you named. I pause to turn to the interpreters to give a brief summary, and I believe we have French and Spanish. And Spanish. Can I start with the Spanish? Yes, please. Thank you. Okay, thank you. So just a brief summary. I would like to, quiero compartir con ustedes las experiencias mías como reverenda
El principio de los hombres ha sido siempre como jefes de familia y las mujeres deben ser sumisas, así que no se les permite hablar y esto ha llevado a la opresión de las mujeres. A través del tiempo no se les ha permitido hablar. Entonces debemos contrarrestar esto como organización de iglesias, involucrando a los hombres y a las mujeres y utilizando el método de estudio bíblico contextual para permitir a ambos una comprensión más profunda de la Biblia y de sus intenciones. Las organizaciones confesionales, por ejemplo, la Iglesia, ha ayudado a la voz de las mujeres oprimidas y a mediar en las injusticias que se cometen. Las mujeres han sido empoderadas a través de la formación en defensa de sus derechos, desarrollando su capacidad de resistencia en cuestiones de violencia de género y de justicia e igualdad de género. Las mujeres participan en la comunidad y en las escuelas. Es importante tener el debate de las cuestiones relacionadas con los derechos sexuales y de reproducción o de la salud reproductiva. Ahora que hemos visto durante la pandemia, por políticas del gobierno y también de la Organización Mundial de la Salud, ha conllevado a un aumento de la violencia física, y la reverenda ha dado un montón de ejemplos, por ejemplo, que la permanencia debido al cierre durante 24 horas en el hogar ha conllevado a más violencia. En Zimbabue, por ejemplo, los niños o los hombres no están acostumbrados a ayudar en el hogar. Así que aparte del abuso que ha habido también y la violencia contra las mujeres, también abusos contra los niños. Todo esto significa que hay lagunas en el conocimiento limitado por parte de los hombres y las mujeres sobre la justicia de género. Y muchos hombres consideran esto un desafío a su hombría y a su deseo de ser hombres. Entonces, se debe hacer una resistencia al cambio, pero faltan los recursos. Es importante predicar la palabra de justicia de género, tal y como se comparte en el libro sagrado, que a veces es muy mal interpretado. Se necesita un apoyo urgente en la creación de un espacio para las mujeres, tanto en los espacios rurales como urbanos, por ejemplo, en la obtención de tierras. Es muy importante, por ejemplo, muchas mujeres no tienen derecho a la tierra y en Zimbabue es importante que el gobierno ayude o que haga una política para la distribución de la tierra. Muchas veces las mujeres no tienen conocimientos de los derechos o de las formas de utilizar herramientas para tener más derechos. Entonces es aquí donde la Iglesia puede ayudar en la interpretación de la ley. That's me for now. Thank you very much. And an interpretation from English into French then, please. Bonjour, alors tout d'abord, Madame la pasteure Moyo souhaite remercier l'organisation et les panélistes. Elle nous a partagé son expérience en tant que pasteur ainsi que ses réflexions. Elle explique tout d'abord que le principe selon lequel l'homme est considéré comme le chef de foyer et que la femme doit être soumise et n'a pas le droit de se taire est un principe qui est souvent très mal utilisé et qui a conduit à l'oppression des femmes. En tant qu'organisation confessionnelle, elles luttent contre ce discours et pour ce faire, elles engagent à la fois les hommes et les femmes dans cette lutte en utilisant notamment la méthode des études bibliques contextuelles afin d'améliorer la compréhension de la Bible par les hommes et les femmes. Les organisations confessionnelles ainsi que l'Église étaient la voix des femmes opprimées, ont également joué un rôle de médiateur. Les femmes ont pu bénéficier notamment de formations sur le plaidoyer, de formations afin de mieux connaître leurs droits en tant que femmes, de mieux connaître, d'augmenter leurs connaissances sur les moyens de subsistance et les questions d'égalité de genre, mais également les questions de droit à la santé sexuelle et reproductive. Le docteur Moyo explique également que la période de confinement ainsi que les mesures, les réglementations prises par le gouvernement et l'OMS ont
conduit à une augmentation des violences physiques et sexuelles, tout simplement parce que la violence domestique était déjà fortement présente à certains endroits. Les personnes se retrouvaient enfermées 24 heures sur 24 les unes avec les autres et il était très difficile d'instaurer un climat de paix. On constate notamment une absence de services dédiés aux questions de violences sexuelles et sexistes et un fort risque pour les enfants qui se sont retrouvés très exposés à ces violences puisqu'ils étaient contraints de rester enfermés. On constate également, cela a permis également de révéler que le patriarcat était très très répandu au Zimbabwe. Les hommes considèrent que le travail domestique et le travail de soins appartient aux femmes et le travail des femmes et voient le fait de s'impliquer dans ces tâches-là comme une remise en question de leur virilité. Il y a plusieurs défis à relever pour conduire pour faire évoluer cette situation. Tout d'abord, on constate une résistance au changement, il y a un manque de ressources et également une mauvaise interprétation du livre saint et des textes sacrés sur les questions de justice de genre. Il serait également très important que le gouvernement nomme des femmes à des postes à responsabilité. On a l'exemple du second vice-président qui vient de démissionner. Ce serait une très belle opportunité à saisir par le gouvernement et cela ferait exemple si une femme était nommée. Enfin, se pose également le problème de la répartition des terres. Il y a une loi qui a été passée afin de demander une parité à 50-50 pour que les femmes puissent avoir accès à la propriété de la terre. Mais souvent, ces lois sont mal ou peu connues par les femmes qui n'ont donc pas accès à ces connaissances-là. Et l'Église, notamment, pourrait jouer un rôle essentiel afin de mieux faire connaître et de mieux expliquer ces lois. Voilà pour le français. Thank you very much to our interpreters for being flexible as we navigate having no interpretation button on our Zoom call. And thank you to all of you who simply listen to the music of a different language that you may only catch some occasional recognizable words. Let us think about the music of the language as that part which is our way to be embodied by hearing each other in the music of our different languages. We now turn to welcoming Ms. Tamar Haddad. She is the author of The Future of Palestine, How Discrimination Hinders Change, and a student at California Lutheran University, where she is working on her second undergraduate degree. Haddad, in her words, was, quote, born and raised in a conservative Palestinian society and learned to think critically and question the given norms. With inspiration from membership in leadership programs, specifically the ELCA, International Women Leaders Program, the Middle East Partnership Initiative, and the Clinton Global Initiative University, Haddad designs and implements leadership development projects that positively affect her Palestinian community. Ms. Haddad, the floor is yours. Welcome. Thank you. So as a woman who grew up in the Middle East, we've had so many fundamentalist discourses against women that discriminate against women. And one of the biggest issues that I talk about that still happen today is honor killing. In fact, so people define honor killing as the murder of women in the Middle East or in any other countries where the culture is very patriarchal. And these women are killed legally by their family members because the woman is expected to have ruined her family's reputation. So what have we done to stop this? And what are we doing to change this? The number is always high. So only last year, around 90 women died in Jordan and Palestine for honor killing. And I was trying to raise awareness about this issue in my book, The Future of Palestine. In fact, I was inspired by my friend who was murdered under the title Honor Killing. And it shouldn't continue, it should stop. So the book was my first step, and my second step is working on leadership
programs like Yalla Palestinian Student Leaders that I'm currently building. It would be a nonprofit to raise awareness about not only gender justice, women empowerment, and so on, but it also talks about other forms of discrimination within Palestine and the Middle East. Now, I was lucky that the faith-based organizations I was surrounded with really helped empower me personally. And the first one I'm going to mention is the ELCA's International Women Leaders Program. So the ELCA and this program fully funds my tuition and my scholarship here in the United States. And without it, I wouldn't even have the chance to first speak right now, and second, publish such a book. So I'm very, very grateful. Also, getting so much support from the Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land, my church back home, because they really help empower other women. They give them the platform to speak and so on. The lesson I've learned during COVID is that we are still not ready to make the change. And that change can either be the patriarchal system, capitalism, or any of those big systematic issues. We are not ready to make the change. And the gap is that we are still silent. And yes, we're here in the UN's Commission on the Status of Women, but the fact that we still do it every year trying to fight for women's rights is still not okay. The government can do so much. I think there should be more women in leadership positions. And if you ask, well, why aren't there many now? The problem is that the system doesn't really support these women, because we know that their potentials is as good as any other man, or even better sometimes. Like one example would be AOC or the Congress Squad, and they've been doing really amazing in leadership positions. However, why don't we have more women in such positions? Because they can really make a huge, huge change. Also, another thing is policy making. The system supports the murder, at least my system supports the murder of women. So it's time to actually start changing the policies, writing new laws, and starting from zero again, especially now, because COVID is our chance to completely flip things. But the question is, will we? Thank you. Thank you so much, Ms. Haddad. And you speak of such deeply troubling systems, and yet everywhere we can make these connections about the connection of our systems to each other. I look forward to the conversation as panelists very shortly. Next. Bueno, voy a tomar. Yes, sorry. Thank you for intervening in my getting used to doing it differently. Yes. Voy a tomar la palabra entonces para interpretar en español un resumen. Thank you. ¿Se oye bien? Me imagino que sí. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Tamar Haddad. Como ya se dijo antes, yo vengo de una familia, un mundo muy conservador de la sociedad de Palestina. Uno de los temas más importantes para mí y del que me gustaría hablar es de las muertes o matanzas por cuestiones del honor. En nuestra región, muchas mujeres son asesinadas por cuestiones de honor porque se supone que han dañado la reputación de la familia por algún motivo. Entonces, ¿por qué está pasando esto y por qué no ha tenido lugar un cambio? ¿Por qué no cambia esta situación y siguen habiendo asesinatos de mujeres por cuestiones de honor? Solamente para darles una idea de lo que está pasando en nuestra región, el año pasado hubo 90 mujeres que fueron asesinadas por algún miembro de su familia por cuestiones de honor en Palestina y en Jordania. Uno de mis
principales objetivos es concientizar al mundo sobre esta situación y ver qué es lo que está pasando en mi región. Y eso es exactamente uno de los temas más importantes del libro que he escrito, que se llama El futuro de Palestina. Y por cierto, me vi inspirada a escribir sobre este tema por una amiga mía que fue asesinada por un miembro de su familia dado el problema, porque según esto había manchado la reputación de su familia. ¿Qué es lo que se puede hacer para cambiar esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Sin duda hay muchísimas actividades que se pueden llevar a cabo, toda clase de proyectos que pueden ayudarnos a no solamente hacer a despertar el interés en este tema, sino también a cambiar la situación en general. A mí me ha ayudado, he tenido la suerte de que me hayan ayudado las organizaciones basadas en la fe y me he sentido absolutamente empoderada por la asociación ELCA, donde he sido apoyada por el programa y el proyecto internacional para apoyar a las mujeres, que por cierto es la organización que está pagando mis estudios y que también está apoyándome en mi doctorado. Y también he estado muy bien acompañada con la Iglesia Luterana de mi propia región. ¿Cuáles son qué es lo que está pasando, por ejemplo, en este momento de COVID, donde tendríamos la posibilidad de aprender toda una serie de lecciones? ¿Por qué no estamos aprendiendo las lecciones? ¿Por qué no estamos cambiando las cosas? Yo pienso que es porque aún no estamos listas para llevar a cabo los cambios necesarios. No podemos todavía luchar contra el sistema del patriarcado que existe. Tampoco podemos luchar contra el sistema de capitalista o otros sistemas que nos están impidiendo salir adelante, no solamente en este tema, sino también en todos los temas que estamos tratando dentro de la Comisión CSW. Todavía a estas alturas estamos luchando por los derechos básicos de la mujer, por los derechos que les otorgan las leyes. Y yo pienso que los gobiernos deberían hacer aún más cosas, trabajar muchísimo más para proteger a las mujeres y para otorgarles sus derechos. Y no solamente se trata de mencionar estas cosas, sino verdaderamente de llevar a cabo un cambio de mentalidad, porque las mujeres en sí son tan capaces y tan importantes como los hombres. Hay muchísimos ejemplos de las cosas que las mujeres pueden hacer y están desarrollando en toda clase de organizaciones y en toda clase de proyectos. Pero ¿por qué no está teniendo lugar estos cambios? No están teniendo lugar porque no tenemos las políticas adecuadas para dar más apoyo a las mujeres, para fomentar más a las mujeres. Pero eso es muy necesario, sobre todo en este momento en que tenemos el grave problema de COVID, pero por otra parte, el problema de COVID también nos ofrece la posibilidad de llevar a cabo cambios en las políticas, de llevar a cabo cambios importantes. Espero que podamos verdaderamente utilizar esta oportunidad. Muchas gracias. Thank you. And then the French interpretation summary. Bonjour. L'intervenante s'appelle Tamar, elle vient de Palestine. Elle est autrice du livre intitulé « L'avenir de la Palestine, comment la discrimination entrave le changement ». Tamar est étudiante à l'Université luthérienne de Californie. Et comme femme du Moyen-Orient, elle a été élevée dans un discours fondamentaliste qui est très opposé aux femmes. Le plus important problème chez elle, qu'elle considère dans la zone où elle habite, concerne les meurtres d'honneur. À cause de la culture patriarcale, ce qui se passe, c'est que les femmes sont tuées par des membres de leur propre famille parce qu'elles auraient soi-disant sali la réputation de cette famille. Les chiffres sont éloquents. En 2020, en Jordanie et en Palestine, il y a eu 90 meurtres d'honneur. Tamar, dans son livre, en parle. Elle voudrait que le reste du monde prenne conscience de ceci. Et elle dit: c'est parce qu'une de mes amies a été tuée à cause d'un meurtre d'honneur par un homme de sa famille que j'ai réagi comme je l'ai fait. Et donc, la première étape de mon implication pour essayer de changer les choses a été ce livre. La deuxième étape
a été de participer à un mouvement qui s'appelle les étudiants leaders pour la Palestine. Il y a effectivement beaucoup de discrimination contre les femmes en Palestine et au Moyen-Orient. Les organisations confessionnelles m'ont beaucoup aidée, dit-elle, en particulier l'ELCA, qui est l'Église évangélique luthérienne d'Amérique, par son programme de leader femmes. C'est l'ELCA qui paye ses études. Et elle dit, Tamar dit, je vous parle, et c'est bien grâce à cette bourse que j'ai reçue. Et c'est aussi la possibilité qui m'est donnée de parler librement devant un public. Mon église, l'église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte, me soutient aussi et me permet de m'adresser à vous. La Covid, eh bien, ça a mené à un changement. Néanmoins, mon pays n'est pas prêt pour le changement. Regardez la situation qui est motivée fortement par le capitalisme. Néanmoins, nous sommes ici à l'ONU, nous parlons, nous luttons, mais cela ne suffit pas. Il faut plus de femmes leaders. Le système ne nous soutient pas, ne nous donne pas la possibilité que nous devrions avoir pour être femmes leaders. Il existe des programmes, mais il n'y a pas encore assez de ces programmes qui impliquent les femmes. Mon système de Palestine actuellement soutient le meurtre des femmes. Il faut donc un changement de mentalité. Il faut refaire la politique générale, il faut refaire les lois et cette opportunité nous est offerte par la Covid. Thank you very much to both of our interpreters, to all of our interpreters. And now we turn to welcome our last panelist, who I believe will be in Spanish, and so we will have slightly different translation thereafter. The Reverend Lyria Preciado is a pastor of the Evangelical Lutheran Church of Colombia, where she serves in pastoral ministry to accompany women, adolescents, and boys and girls. First ordained in 1998 in the Evangelical Lutheran Church in Colombia, Preciado brings together her theological studies at Faculdades Est in Brazil with her previous studies in pharmacology, neurolinguistics, emotional intelligence, and child and adolescent mental health. Now she is working on a master's degree in the study and teaching of the Bible at Faculdades Est. The Reverend Preciado, the floor is yours. Welcome. Buenos días, muchas gracias. Voy a hacer una historia, digámoslo así, de lo que es nuestra iglesia aquí en Colombia. Juntas lideramos y transformamos vidas, una experiencia impulsada por la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia en diferentes espacios donde sirven como mujeres y como en la sociedad. Trabajamos con mujeres con pocos recursos económicos, mujeres vulnerables. Ellas son personas mayores de 50 años, jóvenes, adolescentes y niñas, impulsando cambios y haciendo la diferencia ante patrones establecidos por la sociedad, la cultura y la religión. Una idea patriarcal que aún se escucha se cree que las mujeres pobres y vulnerables o sin educación no pueden estudiar porque ya ha pasado el tiempo, no saben administrar sus recursos y obtener sus ingresos. Su lugar es en la casa con los deberes del hogar y el cuidado de los hijos. Algo que podemos ver cuando se habla con este tipo de mujeres es que no creen en ellas mismas, se sienten incapaces por causa del discurso continuo que las invalida y las inhabilita. Nos preocupamos por transformar la vida de las mujeres para mejor. Cuando estas mujeres reciben apoyo, acompañamiento y son escuchadas y se les motiva con charlas, cuando se les escucha, reconocen el valor de ser mujer, la libertad que pueden tener como tal, al reconocer que son creación importante y valiosa para Dios, un Dios de amor, un Dios de ternura. Ellas se fortalecen en su autoestima, autocuidado y saben exigir sus derechos como mujer, identifican las diferentes violencias y factores de riesgo, conocen las rutas de atención que el Estado tiene para poder hacer sus denuncias y también esas charlas nos ayudan
a desmitificar el amor romántico y a tener el cuidado en sus derechos sexuales y reproductivos. Y también en esta época que es tan importante la salud mental, se les enseña que pueden estudiar, que pueden aprender un arte, un oficio, lo que genera ingresos para su vida y su familia, lo que puede hacerlo en el hogar, en su casa. Ellas son mujeres creativas. Estas mujeres aportan buenas ideas. Sus conocimientos empíricos son muy importantes para la vida de la comunidad, para la vida de la iglesia, para la vida dentro de su entorno. Son personas que cambian su manera de pensar de sí mismas y se retan a cambiar y a poder hacer algo diferente en pro y beneficio de su propia vida. Se sienten aceptadas, sienten que son únicas en su condición, que no son únicas en su condición. Se empoderan de lo aprendido, que son personas que comienzan a hacer cambios, a apoyar a otras, a hablar con propiedad en su propia vida, y eso ayuda también a la sociedad. Un testimonio: me daba miedo decir las cosas, me sentía mal cuando hablaba, pero ahora puedo decirlo y sentirme mejor porque soy persona que puedo expresar mis ideas, expresar sin el temor que me señale, me siento alegre. Eso dice una mujer. En los espacios de capacitación se vuelve muy importante para ellas, donde anhelan encontrarse, porque es un espacio terapéutico, donde donde se pueden expresar libremente y pueden escucharse unas a otras. Es muy lindo ver en su vida sus rostros de proceso, sus cambios, y son más arriesgadas y más creativas, son más positivas, son mujeres empoderadas, libres porque pueden estudiar, reconocen que ya ejercían el liderazgo y ahora lo potencializan mucho más en su hogar, en su barrio y en el espacio donde actúan. Otras comunidades de fe se interesan en aprender y poner en práctica lo que está generando cambio para el bien de las mujeres y piden asesoría. Estos espacios ayudan a disminuir un poquito la brecha que existe en la sociedad entre hombres y mujeres y mitigan un poco la violencia. Pero aún falta mucho por hacer, pero se sigue trabajando con la comunidad y la iglesia. Charlas para hombres y mujeres que generen conciencia y que lleven a disminuir la violencia hacia las mujeres y las niñas. Cambios de lenguaje como expresiones más inclusivas, respetar los procesos de las mujeres y sus vidas, que se acompañe y se apoyen las iniciativas que emprenden las mujeres. No se puede parar en estos procesos, se debe seguir e insistir, ya que a veces interiorizar y practicar los cambios demora mucho para algunas personas que se resisten a valorar el aporte de las mujeres. Creo que se debe pedir a las entidades del Estado en Colombia a implementar más espacios inclusivos donde las mujeres en sus diferentes condiciones y etapas de vida puedan tener más oportunidades de empleo y de ayuda educativa para que tengan acceso a ella en los diferentes lugares y territorios de Colombia. Teniendo en cuenta que las mujeres son las más afectadas por el empleo y por la educación, ya que son las que más han sufrido por esta época en el COVID-19, la Iglesia, junto con el Ministerio Nacional de Mujeres, ha proporcionado espacios de escucha por llamadas telefónicas y charlas virtuales que han ayudado a fortalecer a las mujeres en estos momentos de dificultades, de dolor. Y allí entonces podemos también protegernos las unas a las otras. Ojalá que se reconozca la importancia de los aportes de las mujeres en el ámbito público, que se haga más conciencia en la población colombiana en la importancia del liderazgo de las mujeres, y es necesario que en Colombia se pare un poco la hostilidad o totalmente y el cese al fuego, porque nosotras las mujeres somos las que estamos siempre sufriendo. Necesitamos seguir trabajando. No es en vano lo que se hace, ni está perdido. Nuestra tarea como iglesia es seguir acompañando a las mujeres en su libertad y en sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Reverend Preciado. May we turn to the two interpreters now, and I'm not sure if English or French would like to go first. I guess I can keep the order in Spanish. Okay. So
Good morning, and thank you for giving me this opportunity. I will start with a little bit of history as to how the church in Colombia was developed, the Lutheran church. And this issue of women was promoted by the church. So that women and society, we work with women of different ages, from 50 plus, with young women, with children, in order to change the patterns of patriarchy. Often you hear people say, men say, women do not know many things, don't know how to administer things, and their place should be in the home and taking care of the children. So therefore you have this often that women do not believe in themselves. So what we do is to accompany women, we encourage them, we show them how valuable they are, and that they learn about these values that they have as women. They are also valuable to God. And so we strengthen their self-esteem. And show them as well the paths, for example, related to sexual and reproductive human rights. We teach them, it's also important that they learn a skill, because women are very creative. For them, it's very important then to have this empiric knowledge. It's important for the whole of community, for the society, for their homes. So women are then willing to accept many challenges, and they empower themselves, and they start to make changes in society to help others. For example, one testimony of a woman says, I used to be afraid of saying things before. Now I do say things. I like expressing my ideas, and I feel happy. I emphasize again, capacity building is very important to change all these patterns, to change their lives. Now, we have many women leaders, and it's also very important the role of the faith-based organizations. Other come to us, other organizations, for example, based on our experience, come to us and asks us for advice on how to fill this gender gap. However, there is still a lot to be done. We need to change, for example, the language to make it more inclusive. And this takes time, and to make sure that these initiatives by women are also strengthened. So we need to ask governments as well and institutions for more employment, more women in jobs and jobs of leadership, also more education. During the COVID, women were mostly most affected, and churches. Then what we did is open virtual spaces to help women. It is therefore very important to recognize the importance of women leadership, and for that we need to carry on. And as churches, we need to continue working on this very important issue. Thank you. Thank you very much. Then the French interpretation summary. Bonjour, donc je vais vous faire un petit résumé du discours de Lyria Preciado, qui est pasteur de l'Église évangélique luthérienne de Colombie et qui a été ordonné pasteur en 1988 pour la première fois. Lyria remercie les organisatrices et le panel de lui avoir donné l'opportunité de s'exprimer ici. Elle présente d'abord un historique des activités au sein de l'Église évangélique luthérienne en Colombie et de son développement, et des actions mises en place pour promouvoir la question des femmes. Elle explique qu'elle travaille avec beaucoup de femmes qui ont peu de ressources, qui sont des femmes vulnérables. Il s'agit de femmes âgées de plus de 50 ans, d'adolescentes et d'enfants, et qu'il mène un travail pour modifier ou faire changer ce schéma patriarcal très ancré.
Souvent, les hommes disent que les femmes n'ont pas la connaissance, qu'elles ne savent pas faire, qu'elles n'ont pas leur place et que donc elles ne peuvent étudier, que leur place est à la maison pour s'occuper des enfants et du travail domestique. Cela pour résultat, comme conséquence, le fait que les femmes n'ont pas confiance en elles, elles ne croient pas en elles-mêmes, elles se sentent incapables et sont invalidées par ce discours. Dans le cadre des structures que nous avons mis en place avec l'Église évangélique luthérienne de Colombie, nous leur apportons un soutien, une écoute, nous les encourageons, nous les accompagnons, nous leur apprenons ce que c'est que la valeur d'être une femme, nous leur expliquons qu'elles ont de la valeur aussi aux yeux de Dieu, que Dieu est un Dieu d'amour et qu'elles ont des droits qu'elles peuvent exercer. Cela permet de renforcer leur estime d'elles-mêmes. Je vais vous donner un exemple d'action que nous avons mis en place sur le sujet du droit à la santé sexuelle et reproductive, car il était important pour elles d'apprendre ces connaissances pour subsister. Cela concerne aussi également la santé mentale. Il est important que ces femmes aient ces connaissances empiriques. Ce sont des femmes qui sont créatives et leurs connaissances sont extrêmement importantes pour la vie de la communauté et de l'Église. Ces femmes sont prêtes à accepter, à relever beaucoup de défis, elles s'autonomisent et c'est cela qui permet de créer le changement car elles ont enfin la possibilité de faire quelque chose de leur vie et de se sentir uniques. Par ce biais, cela leur permet à leur tour d'aider les autres femmes et d'autonomiser d'autres femmes et c'est cela qui crée le changement. Je vais vous donner le témoignage d'une femme que j'ai écoutée qui disait ceci: avant j'avais peur, je n'osais pas m'exprimer. À présent, je peux parler, je peux dire ce que je pense, je me sens capable, je me sens beaucoup mieux et je me sens heureuse. Il est extrêmement important de reconnaître ce processus de renforcement des capacités pour modifier les vies et le schéma patriarcal. Les femmes se sentent ainsi plus libres, plus créatives, elles peuvent s'entraider et s'écouter. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes leaders et notamment le rôle des organisations confessionnelles est très, très important. D'autres organisations se rapprochent de nous à présent et nous demandent des conseils pour mettre en place des actions similaires et mettre en pratique ces facteurs qui génèrent le changement. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de travail, notamment en ce qui concerne la barrière des langues. Il faut créer d'autres espaces pour permettre de combler ce fossé entre les hommes et les femmes et sensibiliser les consciences au respect des femmes. Nous devons également demander, pour poursuivre ce travail, demander du soutien à notre gouvernement, à nos institutions et insister dans la poursuite de ce processus, dans la nécessité de mettre en œuvre des espaces plus inclusifs qui donnent plus d'opportunités aux femmes pour avoir accès aux emplois et à l'éducation. En ce qui concerne la Covid, les femmes ont été très, très affectées par la Covid-19. Ce que nous avons fait au niveau de l'Église, c'est que les églises ont créé des espaces virtuels avec notamment des centres d'appel téléphoniques pour apporter un soutien aux femmes. Il est extrêmement important de reconnaître la contribution des femmes dans la sphère publique pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. Thank you very much to our interpreters. Again, to everyone for your flexibility as we navigate not having a Zoom interpretation button. I would like to first thank the 4 panelists before we turn to some conversation. You are our witnesses in these places, and you are brave women doing work God has called you to. What I suggest we do is I am going to reflect back a few of the themes that came up throughout the 4 panelists' remarks. And while I do that, I invite the panelists to be thinking about one connection you would like to comment upon. So I'll invite some moments for the panelists to speak with and to each other as a connection you would like to comment upon. And while they are beginning to do that, I will again put those 2 questions to you as participants into the chat.
And as you listen, invite you to share your answers to the 2 questions posed to you so that everyone can learn from each other, and the panelists may also have the opportunity to comment about anything in the chat box. So a few of the themes that I have heard from you 4 panelists are the centrality of the Bible, both as roadblock for gender justice and also as the source of liberation for women and girls and for the good of all communities. We've heard from you repeatedly the positive role that churches play, not just congregations, certainly congregations, but also the larger church, the institutional church. We've heard about the role of government and the role that churches have in relating to and influencing government. We've heard about the centrality of community life and the way that the full life, the positive health of women and girls, the empowerment of women and girls is part of community life, and the role that men and boys and people who are perhaps gender non-binary play in this full community life. And we've heard about the intertwining of religion and culture. And we've also heard about the important pivot that the pandemic may be presenting us with globally. So those are a few of the things that I have heard. And now I turn to the panelists and invite you to each turn your cameras on, but remain muted if you're not speaking, and invite you to reflect on a connection you would like to comment upon with one of the other panelists. This is Marta speaking, one of the interpreters, Spanish, yes. English interpreters. How are we proceeding now? How would you like us to proceed? Actually, why don't you, could you please interpret for Reverend Preciado what I had just invited to reflect on a connection that she would like to comment on? And then we'll, whenever someone speaks, we'll need to pause for you to interpret with her. Sure, okay. Entonces, para la reverenda Preciado, acabamos de ser testigos de el trabajo que ustedes hacen, el maravilloso trabajo que ustedes hacen en sus lugares, y vemos también la conexión que existe con la Biblia, que la Biblia al mismo tiempo impide el camino del avance, pero al mismo tiempo es una fuente de liberación. Entonces, escuchamos del papel de la iglesia, no solamente de las iglesias a nivel local, sino también como institución, y también del papel del gobierno y cómo las iglesias pueden influir sobre los gobiernos. Escuchamos sobre el empoderamiento de mujeres y de niñas como parte de la comunidad, de la vida de la comunidad. Y también escuchamos sobre la religión y la cultura y la importancia que eso tiene. Y también cómo todo esto ha girado en torno, o la pandemia se ha impuesto en todo esto como un eje en el que todo esto gira alrededor. Entonces, estas ideas es para que ustedes respondan las preguntas que se les han dado. Se les han dado 2 preguntas teniendo en cuenta este contexto. Gracias. Thank you for your interpretation. And perhaps I just start at the top of the panel and ask each of the panelists for a comment of the connections. So Dr. Blasi, would you like to offer a comment? Yes, thank you. As I was listening, it struck me that the role that education and formation has in all this, and how the churches have been for years working in that, even against sometimes cultures and governments. So the responsibility we have in churches and as faith-based organizations and as theologians to challenge and to contribute for an education and formation that is for transformation, not for adaptation to the culture.
and even how we need to challenge even theologies, church traditions, and that brings transformation, and it has come out here in the several examples. And another point I want to make is that just changing laws does not change culture. We have here in Brazil wonderful laws, but the problem is they are not implemented, and people are not still changed culturally to follow those laws. So we need to have a change of culture, and I think it came up in all the panels, and I thank them for their sharing too. Thank you. Thank you very much, Dr. Blasi. And Reverend Moyo, would you like to offer a comment, a reflection of the connections you have heard today? Apologies, this is the French interpreter. Do you want to keep the pattern of translating each time or not? How would you like us to proceed? Yes, sorry, I would do better in person in an embodied situation. Thank you. Please, first Spanish and then French to interpret what Dr. Blasi said. Can I continue? Reverend Moyo, I forgot once again that I should call upon the interpreters to translate what Dr. Blasi said, first in Spanish and then French, then we will turn to you. My mistake. So please, if you could interpret with the English to Spanish. Yes, la reverenda Blasi le sorprende el papel que tiene la iglesia y la educación, o sea, es muy importante como la responsabilidad de la educación es muy importante para la transformación y no debe ser uno para la adaptación. Y dice que la ley no cambia la cultura, porque, por ejemplo, en Brasil hay leyes maravillosas, pero no existe un cambio fundamental. Así que necesitamos el cambio de cultura. Esto es en resumen lo que dijo la reverenda Blasi. Thank you. And now the French interpretation. Le pasteur Blasi nous a parlé, la pasteur Blasi nous a parlé de l'importance du rôle de l'éducation et de la formation et que les églises, depuis des années, sont impliquées dans l'éducation et la formation. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'existant a été changé quand même. Il faut arriver à une transformation et non pas à une adaptation. Il ne suffit pas de changer les lois, il faut changer la culture. Au Brésil, il y a des lois qui sont vraiment excellentes. Néanmoins, les gens ne les suivent pas. Et donc, c'est la culture et la mentalité qu'il faut changer avant tout. Merci. Thank you. Thank you. And please, Reverend Moyo, for your comments. Thank you very much. And also thank you to other speakers. As I was listening also, I was really challenged by the issue, some issues which came up, like issue of challenges on theological interpretation of the Bible, which seems to be used by most of the people, while they are on the other side, which is very negative about women and girls spaces and their human being. Some of the interpretation really hinder the women rights, because in the community, even if you can ask some people who are not church goers, they will quote the Bible that this is because of the Bible, which says women have to submit, women, they don't have say, men are heads of families. That's why we are experiencing some cases like here in Zimbabwe, from 5 January to end of February, the minister reported that 5,000 young girls were pregnant, but they are not married.
they are school goers. Why? Because of this issue of submission. You have to submit to a man figure, so you don't have a say. This perpetrate and increase issue of gender-based violence, and also the issue of women to be appointed to be in power. You know, women, if a woman is a chief in the rural or a councillor or in whatever post which for decision making, women, they are working from experience. We experience a lot in the community, in the city, wherever a woman is. So their leadership are totally different from the leadership of a man, because these are carer. They know, they have a lot of experience on what is happening in the communities or even in the church. If you can compare the church which is led by a woman, is totally different from a church which is led by a man. We are not saying we are the superstars, but we are talking from practical things, what we are, or what is on the ground. So that is another issue. So the other issue also, which is my last point, is for women to women support. Sometimes we lack that. If a woman is appointed, as women, we don't support each other. Instead, we are helping those who are pulling her down. So I think the other issue is on us women to support each other, so that we support men, but how many men are messing up in their leadership, but we still support them. But if one woman mess up, all women in the country, in the world, they can't lead because they will mess up. Thank you. Thank you, Reverend Moyo, for those astute comments on how a patriarchal system works where everyone participates. Exactly what I hear you saying. Thank you. So now I shall go on, interpreting into Spanish. Betsabe speaking. Thank you very much. La reverenda Elita Moyo le da las gracias a todas las ponentes por las palabras tan interesantes que he escuchado, pero al mismo tiempo, cuando estaba escuchando todas estas cosas, se dio cuenta del tremendo desafío ante el que se encuentran las mujeres, sobre todo en lo que concierne a los temas donde la interpretación teológica de la Biblia ha sido tan mal interpretada, ha sido tan abusada. Siempre se presentan a las mujeres y a las niñas de manera negativa. Y yo me pregunto, esto obviamente, ¿por qué sucede? Y al final, la interpretación equivocada y mal hecha de la Biblia termina siendo un obstáculo para la consecución de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Siempre se cita a la Biblia por el maltrato de las mujeres y el papel que desempeñan las mujeres en la sociedad. Se dice siempre que las mujeres, según la Biblia, deben desempeñar un papel de sumisión, Ellas no tienen derecho a tomar decisiones, y que la Biblia dice que el hombre es el que debe de ser el jefe de la familia, y en eso se basan para el maltrato de las mujeres. Por ejemplo, en mi país, en este momento, desde finales de enero hasta finales de febrero, hubo 5,000 niñas que salieron en cinta sin estar casadas, niñas que absolutamente estaban todavía muy jóvenes, y eso se debe obviamente a que las mujeres, las niñas, tienen que estar siempre bajo el dominio, si se quiere, de un hombre. Tienen que estar sumisas a un hombre, porque esta sensación de sumisión a los hombres es algo que se ha ido perpetuando para siempre, y eso es obviamente lo que nos lleva a ese momento, a esa situación de violencia contra la mujer. ¿Por qué no puedes? ¿Qué es lo que pasa
¿por qué no pueden ser las mujeres las que tomen las decisiones? Las mujeres cuando son jefas de una organización o directoras o son concejales o consejeras, las mujeres toman decisiones correctas porque se basan en su propia experiencia, porque saben lo que está pasando en sus comunidades y las decisiones que toman las mujeres normalmente son muy diferentes de las decisiones que suelen tomar los hombres, porque ellas saben también lo que está pasando dentro de las iglesias y cómo esto todo afecta a las mujeres. Y por eso es que el papel de las mujeres como líderes es tan diferente a los hombres. Pero obviamente nosotros las mujeres no somos perfectas, no somos superestrellas, también nosotros cometemos errores. Y otro de los problemas graves que tenemos también las mujeres es que las mujeres mismas no apoyan a las mujeres, no se apoyan entre sí. Muy al contrario, las mujeres suelen apoyar más bien a los hombres y cuando los hombres cometen errores, no pasa nada, se les perdona, pues bueno, fue un error que se puede perdonar. Pero cuando una mujer que está en un puesto de liderazgo comete un error, entonces allí todas se le echan encima, sobre todo las mujeres. Y eso es algo que tiene que cambiar. Gracias. And now translation into French, and we do have the challenge of having just 3 minutes left. And we probably get booted out of our platform here. Alors, je vais essayer d'être rapide pour le français. La pasteure Moyo remercie les autres intervenantes. Lors de son écoute, elle a été très marquée par de nombreuses questions soulevées et des défis très importants à relever, notamment celui de l'interprétation théologique de la Bible, qui est souvent mal utilisée et détournée, et ce, fortement en défaveur des femmes et des filles. Ce sont des mésinterprétations de la Bible qui mènent à un non-respect des droits de l'homme, puisque les femmes et les filles sont souvent présentées comme de façon très, très négative. Souvent, on remarque que les gens citent la Bible et se dédouanent par des citations de la Bible et disent que c'est dans la Bible qu'on dit que la femme doit toujours se soumettre, qu'elle doit être sous la domination d'un homme et qu'elle n'a pas le droit de prendre de décision. On a eu un cas là au Zimbabwe où une étude a montré de fin janvier à fin février que 5000 jeunes femmes, très jeunes femmes, étaient tombées enceintes. Et tout, encore une fois, cela a été dû à ce rapport de domination, au fait qu'elles ont toujours besoin d'être soumises à une figure masculine, ce qui contribue à perpétuer des violences. Ensuite, que se passe-t-il lorsque des femmes sont nommées au pouvoir ou à des postes de responsabilité? Eh bien, si une femme est une chef en milieu rural ou une chef communautaire, dans ce cas-là, elle va pouvoir prendre des bonnes décisions et souvent ces décisions sont des décisions correctes. On constate en effet que le leadership exercé par les femmes est très différent du leadership exercé par les hommes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles savent, elles ont l'expérience et la connaissance de ce qui se passe au sein des communautés et des églises. On constate également que les églises lorsqu'une église est dirigée par un homme ou par une femme, on voit que ce leadership est très, très différent. Encore une fois, les femmes ne sont pas des super-héroïnes, mais simplement, elles connaissent les choses pratiques, elles ont la connaissance du terrain. Et enfin, un point très, très important, c'est le soutien des femmes entre elles, parce que on constate que les femmes, malgré tout, continuent de soutenir les hommes, même lorsqu'ils échouent, même lorsqu'ils commettent des erreurs. À l'inverse, si une femme leader commet une erreur, on ne dira pas que ce n'est pas grave, elle sera tout simplement éjectée de son rôle de leader et c'est quelque chose qui doit cesser pour pouvoir faire changer les choses. Merci beaucoup. Thank you. And I come to you with the good news that for those who do not need to leave immediately, we do have some minutes so that we are able to hear from each of the last panelists for some comments and interpretation on each of their comments, so we can breathe easily, and we bid farewell to those who must leave. So please, Ms. Haddad. I just wanted to point out one connection we all have, which is the role of faith-based organizations in what we do as women and the support that we get. And I think we're very lucky with the Lutheran Church in general, because I know that like the Lutheran Church does support women and they empower them, at least in my country and here, I know that for sure. I know in others they can still be some strict, because from my sisters in the same scholarship, in other countries, like they have very
a church that is not very supportive of what these women decide to do in their life. But it's important also to point out that the roles of churches or mosques or any religious institute in general is very important, because the message they give is what is applied, because some communities are very religious. So in my community that is very religious by nature, they would sometimes blindly listen to what a church or any other institute, a religious institute, would say. So I'm glad that our church is being very empowering to women. And please, for the Spanish interpretation of Ms. Haddad's comments. Bueno, muy importante es sin duda también el papel que desempeñan las organizaciones basadas en la fe, como sobre todo la Iglesia Luterana. Y verdaderamente yo me siento muy afortunada de estar apoyada por la Iglesia Luterana, porque me ha dado muchísimo poder, porque nos empodera. Por lo menos en mi país, las iglesias están ayudando, están apoyando a las mujeres en sus cometidos, en sus proyectos. Desafortunadamente hay iglesias que no apoyan a todas nuestras hermanas, pero esto es muy importante y no me canso de enfatizar el papel que puede desempeñar las iglesias, que desempeñan las instituciones en ayudar, en empoderar a las mujeres. Y esto es muy importante, sobre todo en las comunidades donde la gente es muy religiosa, donde la gente escucha con los ojos cerrados y obedece lo que las iglesias proponen o lo que lo proponen estas instituciones. Y por eso es muy importante que las iglesias nos escuchen y sigan apoyando los planes y los proyectos de las mujeres, porque desempeñan sin duda un papel muy importante. Gracias. Thank you very much. And the French interpretation of Ms. Haddad's comments, please. Voici les commentaires de Tamar. Elle estime, donc, je dis que le rôle des églises, et en particulier les organismes confessionnels, est un rôle très important, et le support et le soutien qu'elle apporte l'est également. L'Église luthérienne, je l'ai constaté, soutient les femmes. Dans mon pays, on le retrouve en Palestine, ici aux États-Unis également. Dans le groupe de femmes qui a la même bourse que moi, il y a un certain nombre de mes sœurs qui sont dans une situation complètement différente. Leur Église ne les soutient pas beaucoup du tout. Je dis donc que le rôle des églises est très important, le rôle des institutions également, par les messages donnés qui s'appliquent. Parce que parfois, il y a une écoute aveugle, les personnes qui entendent ce que les institutions et les églises disent. Et voilà pourquoi le message doit être très ciblé, un message des églises qui autonomise les femmes. Merci. Thank you. Thank you very much. And Reverend Preciado, please, for your comments, and then we will have translation and close for the day. Gracias. Como iglesias, pues debemos seguir desconstruyendo conceptos que están arraigados también en nuestra religión, conceptos bíblicos que llevan a que las mujeres sigan siendo oprimidas y no se viva esa libertad en Cristo. Es importante también seguir educando no solo a las personas más de edad, sino a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, y niños y niñas, para que también cambien su manera de ver a las mujeres, a la vida y a sus diferentes roles. Siempre es muy importante, muy liberador la educación, la enseñanza, y en estas generaciones es importante esto. Y cuando se les enseña, cuando conocen muy bien el rol de las mujeres en la vida, en la sociedad y también en la libertad de Cristo, para ellos y para ellas es mucho más fácil ver a las mujeres en las diferentes actividades de la vida pública también, y la importancia de las ideas de las mujeres en la sociedad. Eso nosotros lo podemos ver cuando se educa, cuando se habla
abiertamente con los jóvenes, con los adolescentes y con los niños y las niñas. Gracias. Thank you very much. And for some English translation of Reverend Preciado's comments, please. Yeah, thank you very much. Yes, it's clear that the churches have a very important role, not only in the teachings with religion and with the biblical studies, in terms of helping the oppression that women suffer, because otherwise all these teachings are do not follow or continue the liberation that we are taught. That is a free Christ, or the freedom that Christ taught us. And therefore, education is very important. Education for women, for men, education for young people, education for children, about the difference of the roles. It is important precisely in this generation in order to learn this freedom that Christ taught us. And we can see women, it's important to see more the activity of women in the public life and in society. And this and we will see this when we actually do it with promoting and educating young people now. Thank you. That's gracias. Thank you. And then the French interpretation, please, of Reverend Preciado's comments. Voici donc les commentaires de Madame la pasteure Preciado. Il est clair que les églises jouent un rôle très très important, non seulement dans l'enseignement religieux, mais également pour mettre fin à cette oppression et à cette souffrance dont sont victimes les femmes, puisque c'est cette liberté-là qui nous est enseignée par le Christ. Il est donc extrêmement important d'éduquer les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, afin de pouvoir changer leur vision du rôle de chacun dans la vie, et notamment du rôle des femmes. C'est très important de pouvoir constater, observer l'activité des femmes dans la vie publique et dans la vie sociale, dans la société. Et donc pour ce faire, il est important de l'enseigner, d'éduquer les jeunes, les hommes et tous les participants, les acteurs de la société. Lorsque l'on connaît mieux le rôle qu'une femme peut exercer dans la vie, dans la société, mais également dans la liberté du Christ, eh bien, il est plus facile de reconnaître l'importance de chaque femme en général. Et donc, c'est pourquoi j'insiste très fortement sur la nécessité d'éduquer et de parler ouvertement avec nos adolescents, nos jeunes et nos enfants. Merci. Thank you all, and thank you for your flexibility as we did limit our complete interaction to adjust to the 3 beautiful languages ringing in our ears today. May you take that with you. May you take with you the inspiration to think of the role that faith, all faiths, and today we reflected on Christian faith in the Lutheran communities, the role we play in creating what we say is a better future together for the life of the whole community. We thank the interpreters again, the organizers, and the panelists. We thank the participants, and we wish you well as you think about the role you play in creating change for the whole community by serving women and girls. Thank you and farewell. Thank you. Thank you, Mary. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye. Good. Your faces. Gracias.